Olá e bem-vindo ao canal. Uma coisa que as pessoas mais temem no mundo é Satanás, também conhecido por muitos como o diabo. Ele é considerado por muitos religiosos como a personificação do mal porque se rebela contra Deus, causando uma rebelião celestial. Depois da expulsão, Satanás se tornou ser malicioso que seduz as pessoas e as leva a cometer atos malignos. Você pode se perguntar por que Deus simplesmente não perdoa o diabo. A razão é que Deus, sendo soberano e todo-poderoso, não destruiu os animais para que a paz reinasse entre os humanos. Vou tentar responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Antes de mais nada, vamos entender melhor a história de Satanás. De acordo com as Sagradas Escrituras, no segundo dia de criação, depois de criar o dia e a noite, Deus finalmente criou o sol, no mesmo dia ele também criou os anjos. Desses anjos chamou a atenção de Deus por causa de sua beleza única. Embora não haja consenso, muitos acreditam que esse anjo, chamado Lucifer, era querubim, servo de Deus, como qualquer outro anjo. O arrow de Lucifer foi dixer sua beleza e poder subir a cabeça. Orgulhoso e pensando que poderia ser superior a Deus, decidiu erguer seu trono acima do Pai Celestial. No entanto, havia problema. Lucifer não poderia derrotar Deus sozinho, então ele convenceu cerca de terço dos anjos a apoiá-lo. As Sagradas Escrituras dizem que para enfrentar Deus, Lucifer se transforma em terrível dragão. Desta forma, ele enfrenta os anjos de Deus, que eram comandados pelo arcanjo Miguel, e muitas figuras ilustradas representam Miguel como uma arma flamejante. Eles também usaram escudo com a pergunta como Deus? Com o julgamento que Michael fez diretamente na luz do sol. O Open Studio acabou sendo fechado e o exército rebelde de anjos não conseguiu derrotar as tropas enviadas por Deus. Como resultado, os perdedores foram enviados diretamente para o inferno, e assim surgiu o termo anjos caídos. Lucifer, outrora belo e poderoso, transforma-se no terrível Sata. Insatisfido com sua derrota para os anjos celestiais, Satanás jura vingança. Ele permite destruir a criação mais preciosa de Deus, que éramos nós, meros humanos. Conforme conta a Bíblia, ele se desbarcou de serpente para entrar no jardim do Éden. Se considerarmos que Deus está acima de tudo, por que ele simplesmente não destruiu Lucifer ou o perdoou? Infelizmente, a Bíblia não fornece respostas claras para essas perguntas. No entanto, algumas explicações possíveis para esses fatos são que dia Satanás se arrependera de tudo, o que fez e deixar de exigir, o que Deus, que é justo e misericordioso, pode perdoar. O grande problema está no próprio Satanás e não em Deus. A natureza maligna do diabo, não uma falha na infinita misericórdia de Deus, que torna impossível para ele ser perdoado. A feito que Satanás não sente remorso após a queda, assim como os homens não sentem remorso após a morte. No livro de Ezequiel, Deus diz, não quero a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Nesse caso, a palavra converso serve apenas para o ser humano, não para o demônio. Outra razão é que o homem, ao pecar, não tem plena consciência de seu erro, ao contrário do diabo, que sendo puro de espírito, tem plena consciência de seus atos. Outra razão é que, devido ao seu orgulho,
O diabo neo aceta seramato.